Good afternoon, children. So today we are going to learn about explaining changes of state. So we have already learned about change of state and how to measure volume and how to measure temperature. So in this topic we will use particle theory to explain what happens when matter changes between state and use a model to illustrate particle theory. Okay, so use the particle theory to explain what happens when matter changes between states and use a model to illustrate the particle theory. So for each process, write down the changes of state, and the first one has been stated for you. Okay, first one has stated for you. That is, melting is what? Melting is, we know that, solid to liquid, right? Melting is solid to liquid. Condensing എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്താ? It is from liquid to liquid. Condensing എന്ന് പറയുന്ന process will be gas to liquid. Okay, gas to liquid. Condensing is a process which is from gas to liquid. അല്ലേ, condensing എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Gas to liquid. Freezing എന്ന് പറയുമ്പം freezing will be liquid to solid. Liquid to solid. So melting means solid to liquid, condensing means gas to liquid, freezing means liquid to solid. And next is, for each statement, decide it applies to a solid, a liquid or a gas. Some may apply to more than one states of matter. So particles in a regular rows, alle particles in regular rows ആർക്ക് മാത്ര? This is for solids. അപ്പം ഞാനിവിടെ S L Q G എഴുതാം. S for solid, L for liquid and G for gas. So ഇതാർക്കാ? സോളിഡ്സിന് മാത്രമാണ്. Can be poured എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is both for liquid and gas അല്ലേ, ലിക്വിഡിനും ഗ്യാസിനും. And can be compressed ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? ഗ്യാസിന് മാത്രമാണ്. പാർട്ടിക്കിൾ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആവുന്നത് ആര് മാത്രമാണ്? ഗ്യാസ് മാത്രമാണ്. has a fixed volume has for both solid and liquid അല്ലേ, സോളിഡിലും ലിക്വിഡിനും ഫിക്സഡ് വോളിയം ഉണ്ട്. can change its shape. ഓക്കെ, ഷേപ്പ് മാറാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കാ? That is for gas as well as liquid. It will take the shape of container അല്ലേ, സോളിഡിന് ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ആണുള്ളത്. cannot be compressed means solid as well as liquid അല്ലേ, സോളിഡും ലിക്വിഡും കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹാസ് എ ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? സോളിഡിന് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ റെഗുലർ റോസ് മീൻ സോളിഡ്, ക്യാൻ ബി poured means liquid and gas, can be compressed mean gas, particles spread out gas, has a fixed volume solid and liquid, can change its shape gas and liquid, cannot be compressed solid and liquid, has a fixed shape solid. Clear? So the properties we have already discussed earlier. So now we are just revising it. Okay, so next what we are going to learn is about explaining what the change of state. Okay, first, heating solids. When we heat solid, it will melt to form liquid. We know that. So heating solid. When solids are heated, they expand and get bigger. Expand means it will be getting bigger. The particles in a solid are arranged in a fixed pattern, that is a regular row, and particles are held together by strongly, and they are closely packed, tightly packed down. And particles in a solid vibrate like this, and when the solid is heated, the heat energy is transferred to the particles in the solid. The more energy particle have, more they will vibrate, and as a particle vibrate more, they take up more space, and particles are still held in position by attractive forces between them. Okay, so here we can see that particles are arranged in a regular pattern and they have a strong force of attraction and they are tightly packed. So when we apply heat energy, this energy is transferred to the particles in the solid, so they will be vibrating more energy, and as the particle vibrate more, they take up more space, and particles are still held in the position by attractive forces between them. Okay, so when solid are heated more strongly, what happens? They will melt, they become liquid. And heating more strongly means even more heat energy is transferred to the particles. So the particles in the solid vibrate more and more heat energy is transferred to them. So the particle vibrates so much that the attractive forces between them are not strong enough to hold them in a fixed pattern.
Okay, that the attractive forces are not strong enough to hold them in a fixed pattern. Okay, so the particle can slide past one another and they can now move and not just vibrate. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുമ്പം ആദ്യം അതിന് എന്ത് മാത്രമാണ് പറ്റുക, വൈബ്രേഷൻ മാത്രം പറ്റുക. സോ ആസ് വി പ്രൊവൈഡ് മോർ ഹീറ്റ് എനർജി ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വൈബ്രേറ്റിംഗ് മോർ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇവൻച്വലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, നമുക്കറിയാം ദർ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ solid arrangement. So this force will be not enough to hold the particles and thus they can slide past one another and then it will change to the arrangement of liquid. മനസ്സിലായോ? So particles in solid vibrate more as the heat energy is transferred to them. So the particle vibrates so much that the attractive forces between them are not strong enough to hold them in a fixed pattern. The particles can slide past one another. They can now move, not just vibrate. The forces are still strong enough for the particles to stay in touch each other. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈവൻ നൗ ദേ ആർ ടച്ചിങ് ഈച്ച് അതർ, ദർ ഇസ് എ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. So the more liquid is heated, the more energy is transferred to the particles and the particles vibrate more and more. So here we can see that the particle vibrates so much so that some escape the strong forces and can move around as a liquid. അല്ലേ, നമുക്ക് സോളിഡിന് there is no movement. For liquid they can slide past one another. That's the reason why they can be poured. അല്ലെ, ലിക്വിഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ നമ്മളിവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും and they will be vibrating more faster and that attractive force is not strong enough to hold the particles now. So what happens, slowly the particles will be completely spreading out, it will be vibrating more faster and thus we can see that there is the particles are moving past one another and thus it takes the arrangement of liquid. So ingeneയാണ് heating. So what you have to do is you have to draw this diagram to your record book. Okay, ഈ record bookൽ ഈ diagrams നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം. Okay, this is very important എന്നിട്ട് you have to write this sentences also. Okay, so next term is about boiling liquids. So melting കഴിഞ്ഞു, boiling. So when liquids are heated, they evaporate and boil. Evaporate and boiling. What is the difference between evaporation and boiling? Evaporation occurs at any range of temperatures. അതിനൊരു ഫിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിന് ജസ്റ്റ് എബോവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ എന്ത് നടക്കും? ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കും. ബട്ട് ബോയിലിംഗ് നീഡ് എ ഫിക്സഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ഒരു ഫിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ബോയിലിംഗ് നടക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇവാപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡിലാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുക, സർഫസിലാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വെൻ ദ ലിക്വിഡ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ബോയിൽ. Particles in liquid touch each other. Even though they are moving past one another, they are touching each other and they have a weak force of attraction. Particles are held together weakly. So particles move more as the heat energy is transferred to them. Some particles have enough energy to break the weak attractive forces holding them together and these particles can move freely and escape as the gas particles. Okay, so the particles move more as the heat energy is transferred to them and some particles have enough energy to break the weak attractive forces holding them together and thus the particles can move freely and escape as gas particles. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലേ, നേരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടു? സോളിഡിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്ത സമയത്ത് what happens is it will be vibrating more faster and that energy, that strong force of attraction is no longer enough to hold the particles. Slowly it will move past one another. ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ what happens when we apply more energy is some particles have enough energy to break the weak attractive forces. ആ attractive forcesനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് that is the attractive force which hold the particles together. So it will break that attractive force and the particles can move freely and escape as the gas particles. Okay, so the particles have enough energy to break the weak attractive forces holding them together and these particles can move freely and escape as gas particles. Next is cooling gases. What is cooling gases? അതായത് condensation process. The particles in a gas are free to move anywhere and spread out.
So there are no forces holding them അല്ലേ. അവിടെ നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡിനാണെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, സോളിഡിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗ്യാസിന് സിൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് ടച്ചിങ് ഈച്ച് അതർ ദർ ഇസ് നോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. So there are no force holding them, and when a gas get cooler it condenses to form a liquid. Okay, when a gas get cooler what happens, particles in the arrangement മെല്ലെ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം കൂളർ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജി ലോസ് ആവും. So what happens, they will be coming closer, particles will come closer and thus it will condense to form liquid. Okay, so when a particles when there are no force holding them what happens, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ല അല്ലേ. So when a gas get cooler what happen, it condenses to form a liquid. When gas particles are reach a cold surface some of the heat energy will be transferred. Heat energy അവിടെ കുറയാണ്. So when heat energy is reduced the particle move less and get closer together and they form a liquid. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പഠിച്ചതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. ഇപ്പം മെൽറ്റിംഗ് സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് വാട്ട്, ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് ടേക്കൺ ഇൻ, ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് ടേക്കൺ ഇൻ അല്ലേ. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് ടേക്കൺ ഇൻ. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിങ് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ഹീറ്റ് എനർജി എന്താ, ഹീറ്റ് എനർജി വാട്ട് will be released അല്ലേ. അതിന് ഹീറ്റ് എനർജി വേണ്ട, it will be given to the surroundings, heat energy will be released. Okay, so here it is transferred to the cold surface, ഒരു സർഫസിലോട്ട് കൊടുക്കും and അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി അത് കുറയും. അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് and thus we can say that the particle will move less and get closer and they form a liquid. Next is freezing liquids. When a liquid freezes it become what, solid. So when a particles in liquid can move and flow past each other as heat energy is transferred from the particles to the surroundings. The particles move more slowly and the liquid gets cooler. So the cooler the liquid, less energy particles have. The less energy particle have, the less able to move or slide past one another. അല്ല, ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രം പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു സറൗണ്ടിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടൻസിങ്ങിലും ഫ്രീസിങ്ങിലും ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് റിലീസ് ടു ദി സറൗണ്ടിങ്സ്. സോ പാർട്ടിക്കിൾസിന് അവിടെ അത്ര എനർജി ഉണ്ടാവില്ല. So the particle move more slowly and so the liquid will get cooler, and the cooler the liquid it will be having less energy particle, and less energy particle have less able to move or slide past one another. അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി കുറയും. Eventually the particle have so little energy so they cannot move or flow anymore, so they can only vibrate and they become arranged in a fixed pattern. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പാറ്റേണിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും. So this is about freezing liquid. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പ്രോസസ്സ് നോക്കി. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രോസസ്സ്? മെൽറ്റിംഗ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം when we apply heat energy we know that in solids there is a strong force of attraction holding them. So when we apply heat energy the particle will be vibrating more faster. So what happens, it will be it will be vibrating more and more, and that particular particles, that is here when it is absorbing more energy, that force is not enough to hold the particles together അല്ലേ, ആ ഫോഴ്സ് മതിയാവില്ല. So what happens, slowly that regular arrangement will be changed and particles can move past one another. And in boiling liquids also, here when we are applying more energy we know that in liquids there is a weak force of attraction. So നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഒരുപാട് എനർജി കിട്ടും. സോ ദേ വിൽ ബി സ്പ്രെഡിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് അവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്രേക്ക് ദ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, എന്നിട്ട് അത് ഗേഷ്യസ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഇനി കൂളിംഗ് ഗ്യാസസിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ്. ആ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ദറ്റ് ഈസ് എനർജി ഈസ് റിലീസ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. സോ വെൻ ദ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എനർജി റിലീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അതിൻ്റെ എനർജി കുറയല്ലേ. സോ അങ്ങനെ കുറയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറയും. സോ സ്ലോലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ take the arrangement of the liquid arrangement. Okay, and അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രീസിങ് ലിക്വിഡ്സിലും എനർജി ഇസ് given to the transfer to the surroundings. Slowly they can't move, slide past one another and they will be arranged in automatically. അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, it will be losing its freedom of movement and the
slowly it will attain a strong force of attraction and it will be arranged in a regular rows. So അത് solid ആയി മാറി. So what you have to do is you have to draw all this diagram to your record book. Okay, ഈ ഒരു explaining state of matterൽ എല്ലാ ഇമേജും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ദെൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് ലെസൺ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി. സോ റീഡ് thoroughly this sections and try to answer this question. Okay, so I hope this section is clear for you. If you have any doubt, you can message me, children. Thank you.